Gresta Aziwa, how are you? Lydia Manjinje ndeipi? Nometa Tavero, how are you? Tariro Piwa, how are you? Shailet Maruta ndeipi? Let me just pin our number. It's going to be a very short live. It's 447748 330801. That's our number. That's our call. Flossie Remigio, how are you? Kessina ndeipi? Estelina ndeipi? Catherine, how are you? Wow, has my number appeared anyway there? Sandra Mashawe to ndeipi. Okay, that's our number that I need to pin. Come on, behave number. Okay, pin. Kudzai ndeipi? Mafudzi ndeipi? Quincy ndeipi? Auntie Memory Mutize, how are you, Auntie Memo? Say beauty ndeipi. Okay, I won't take much of your time. The name is Auntie Selina. I'm your host, your presenter, and your facilitator this morning. Ndajaira Maneru. Ndakaona pa last program ndakati good evening. Kuona kuti munhu akakrema. Brenda Dlamini, how are you? Gogova Josi Murisei. Eunice Achihoro ndeipi? Sylvia ndeipi? Lillian ndeipi? Mangwanani akanaka. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. As I said, the name is Auntie Selina. I'm your host, your presenter, and your facilitator this morning. Ndangoti ndingouye briefly tingobatisana nekutaurirana. We have done this before. Topic before, but dzokororo ine simba because of what you keep on getting kuseri ukondo sakatati dzokororo. Our title this morning is self-love and self-worth. This title applies to both men and women. It applies to both men and women, but more so kuvanhu vevakadzi. It applies sterek kuvanhu vevakadzi. You'll have to excuse me. Kana ndichiwanza chirungu ndinokumbirawo mundiregerere. Okay, to dive right into our topic. I said we are going to talk about self-love and self-worth. Self-love and self-worth. When we talk about self-love and self-worth, we are talking about you. Iwewe wakanditarisa pandiri zvino. How much do you love yourself? How much do you value yourself? What has necessitated this program is we are nowadays quickly jumping into my relationships. Tisina that self-love. So many of us lack that self-love. I know at one time I am one person that lacked the self-love. Kushata kujambira ma relationships kana uchileka self-love is unonotsvaga self-love kumumwe munhu, and yet iwewe Shumbarese Bells, how are you this morning? Iwewe auzvidi. Okay, what is self-love? Kana tikazvibvunza kuzvida iwewe. Nemuchishona tirikuti kuzvida iwewe. Chii chinonzi kuzvida iwewe? Self-love it's very simple. It's love for yourself. Kuzvida iwewe. Chii chinonzi kuzvida iwewe? Kuzvida iwewe ndo muchishona. Loving yourself regard of one's happiness. Kuzvitsvagira kufara. Milka, how are you? Kuzvitsvagira kufara iwewe. Kufara, which is happiness. Ndiyo self-love. But you'll find most of us in our relationship twenda kuda kunotsvaga kufadzwa nevamwe vanhu. And in this time tukutaura vanhu vechirume tuda unotsvaga kufadzwa. Kuzvikoshera, Cecilia, you are very right. Kuzvikoshera tuda unotsvaga kufadzwa
the other species which is varume, and yet isusu hatizvifadzi. You'll find kuti you get complaints kuti haandiendese kana out. And my question mostly is, iwe wakambozviendesa out here? And 99% of the time, handisati. Iwewe, have you ever taken time out to take yourself out? That is self-love. Ngodecide kuti ndoda kuenda pawimbi paya ndonozvitengera ka breakfast kangu kana usina mari, just a cup of tea. Have you ever taken yourself out? And from most of the people that I'm talking to is never. Therefore, how are you expecting someone to take you out when you yourself have never taken yourself out? We expect too much from the other side, which is revarume, and yet isusu we don't even do it for self. Self-worth is a sense of one's own value. How do you value yourself? How do you even value yourself is the question. Do you even value yourself? Tati tirangodzidzisana nekuonesana. Vanhu vazhinji, do you know kuti vanhu vazhinji tinofunga kuti for you to have self-love or to value yourself, you need to have face yakanaka stereki. Because kunaka kwefesi ndinoona ndomunenge kunongorelatewa nevanhu kunzi uya anofara. Kunaka kwefesi. Uya anofara, uya anozvida. Tinouse word rekuti anozvida because akanaka face. It's not about the beauty that is on the outside. Inokupa kuti uite self-love or valuing yourself. It's not about the beauty. Look at me, Auntie Selina. Look at me, Auntie Selina. Kuna umari comment section wanotati, mayava vakashata. Ai! Fesi Auntie Selina watombo iona zvawakaita. Yakashata. Yes, Auntie Selina facially vakashata. Vakashata zvokushata zviya. Although I can say to myself, I was created in the image of God. And when I see myself, I don't need any validation from anyone to be told that I am beautiful. I can safely confirm to the 439 people that are present on this screen kuti, inini, I consider myself beautiful. Ndikamira pamira so, ndinotozvoona kuti hakuna mumwe munhu akanaka seni. If you have ever seen, if you are a friend of mine on Facebook, I've said this. Patuma storyline tuya tunenge tiripo, you will forever see me posting myself, mostly with my songs anoti handidi newe yakaimbwa na Felina ndiye. Handidi newe. Ndotu masong twangu itoto twandino isapa pa screen pangu. That is how much I love myself. Nasa, I want to inspire someone to find it in themselves, to start learning. Listen, I said learning. Quita self-love, you have to learn it. You have to learn to self-love. You have to learn to self-value. Therefore, today, as you listen to this, let it be the start of a journey to love yourself, to value yourself. Before you even try to find someone to love you and value you. What makes you say kuti anorakidza kunga asingandide? Do you know why achirakidza kunga asingakude? Because iwewe hauzvidi.
iwewe wembune wakanditarisa hauzvidi. Therefore that person is sort of picked up kanhu kekuti uyu haazvidi uyu. Saka naiyewo wauri kuda kudanana naye anolenga pakukuda because iwewe une hauna ka self love for yourself. Because once you have let me say this, once you have self love in your life, you know where to cut off, you know when to let go. You know when to say is enough. Enough is enough. That is why I said you need to learn to love yourself. It's not something that can happen overnight. Hazviiti kuti uite self-love overnight. Most of us, why we don't have that love in our lives is it goes back to our backgrounds dzatakabarwa nadzo. We lacked love, some of us, right from birth. Takaleka love, some of us, right from birth. Our mothers decided to go into relationships neglecting us. Therefore, we never got that motherly love. Saka zviri kudata back to my generational things tuya twatinotaura tunoita play up in our lives as we grow up. Tinotaura zvema generational cases. I said we lacked love. Patakangobarwa tikapirwa kuna ana mbuya kuti vachitichengete when mom had found new love. Ngatitaurirani chokwadi kuti rudo rwagogo norudo rwamai rwakasiyana. Rwamai nerwagogo rwakasiyana zvachose. Inini am someone, when I immigrated from Zimbabwe ndichiuya kwandiri ndakasiya vana vangu mumawoko abhururu wangu wandinotaura uya maishangwa, ndikasiya mumawoko amai vangu nemukoma wangu. Saka vana vaita kugashidzano. Saka rudo, Prophetess Bolt Carter, how are you? Welcome to the program. Saka rudo rwavaiona kuna mbuya nevakoma neamai shangwa rinosiyana nerwangu inini amai vemwana. Saka tiri kudzokera kuti vamwe takaleka that motherly love right from start when we were brought up into this world. Therefore kuleka love kwatakaita kunotanga kuita play up in our own lives. Takura saizvo zvizvi kunotanga kuita play up. So most of the people that I'm talking to ku background, kana munhu apresenta nyaya yake kwandiri, kazhinji ini handidi kudhila nenyaya yaunzwa, ndoda kutanga ndanzwa the history behind it. And it's so sad to hear history iri behind people. It breaks my heart. History iri behind people messes them up when they are looking for love kune the other species yevarume. It breaks my heart. Saka we go on into my relationships tabva mukukura ne background dzedu dzisina kunyatsomira zvakanaka takutoleka love, and as we go on, even if we have our own children as well, we don't know how to love them. We don't know how to love them. I'm encouraging someone who is watching me right now. If you are a mother and you lacked love, find it in your heart after this program
to break to macases itoko twe love yausina kuwana. Break those chains and start loving your own children. Because inotoramba ichikontinua iri cycle yekuti wako mwana unozobara anoleka love. Coming back to kuzvida nekuzvivaluewa kuri very important. Ndine 5 points dzandanyora pasi when it comes to valuing yourself. I've written integrity, number 1. Accountability, sorry, excuse me, ndati ndiri kushandisa chirungu chakawanda. Zvimwe zvinhu inini handigone kuzvitranslate. Integrity, which is a quality of being honest and having moral principles for yourself. That's integrity. A principle of being honest to yourself. No integrity. Number 2, accountability. Do not wait to be accountable to someone when you are doing things. You should learn to be accountable to yourself. Kana uchizviitira zvinhu, be accountable and honest to yourself before you look for validation for someone to be accountable to. Number 3 is you need perseverance. Iwewe mene. You need perseverance. You need to be persistent in whatever you do, no matter how difficult it is. You need to be persistent for yourself. And you need discipline. So we have talked about integrity, accountability, diligence, perseverance, and you need discipline. In life, you need discipline for yourself, because once you lack discipline for yourself, you can never be disciplined for the next person. Never. Hazvigone kuti kana usingagone kuzvidisciplina iwewe, uda kunoita disciplined for someone else. I'll give you an example here. Discipline. Yes, as children we lacked discipline, and when we went to school, we tried to look like we are disciplined for the teachers. Kune isusu wakakura tichirowa. We tried. Mama Kura, how are you? We tried to be disciplined just to show the teacher that I'm disciplined. But tamazera akura kudai o. There is no need to be showing anyone. There is no need to be showing anyone that you are disciplined, but show it to yourself. To yourself. So we talked about integrity, we talked about accountability, we talked about one other thing, we talked about diligence, being careful and persistent in putting effort. And diligence. Being careful with what you do, even falling in love. Be careful with who you fall in love. Be careful with who you fall in love. Because if you are careful with whom you fall in love with, you can avoid a multitude of problems. Brenda Masibanda, I'm based in the United Kingdom. That is where I reside. Saka nasi nangoti ndiuye nditaure na someone. The importance of self-love and self-worth. Ndichidzokera kunotanga ndati we are looking for love in the wrong directions because we ourselves don't love ourselves. Hanzi
munhu haandipe mari. Iwe wakambozvipa mari kuti nhasi Selina, unfortunately I don't have a cash with me. Iwe wakambozvipa rudo here? Have you ever given yourself love? And if you have, the question you should be asking yourself this morning is, how? Wakambozvifadza here? Haatonditengere kana hembe kana makeup, haatonditengere. Iwe wakambozvitengera makeup here? Une that self love here yengoti regai ndingotenga penzurawo ndizvidrowe sezvakaita Aunty Selina vasingagone kuzvi makeup. Ndingozvidrowawo ndingozvifadza. Wakambozvitengera kana penzura kana lipstick? Where self love and self worth is lacking. But most of the time I'm seeing kuti it's not our fault. It's not our fault. It's the background. It's the background yekwatakabva nemakudzirwo atakaita. Iri kutipa kuti tileke self love. And tonight, kana paine munhu ari kukunyenga nhasi, before you say yes to them, imbozvibvunza kuti unozvida here? What are your values? Because once wangozvitaura kuti ndinozvida, ukange uchizvida, unoseta ma values ako ega. Wega iwewe unoseta ma values. And une ma boundaries of where kwekugumira. It's natural kana uchizvida. Ma boundaries anongeitika ega kana uchizvida. Kuzvida. Do you value yourself? You know, when you go in a shop and buy anything, pane monetary value inouswa, which means that product that you are buying is worth something. Haungoenda mushopu uchinonhonga chinhu wona chakanzi $0.00. Never. Even sweet chaiyo. Lucy Chimombe, how are you? Even sweet chaiyo in a value, whether it be 1 penny, 2 pennies. Sweet in a value. A sweet is worth something. Therefore, iwe ukaseta ma boundaries ako, a worthiness yako, kana wakunopinda murudo, ma values, a self-love ako, anomanifesta. Do you know kuti pane vamwe varume vanoti uya ndimugono uyu, because vanenge vaona self-love yauinayo ne-worthiness. Ende pamwe iwo munhu wacho wechirume anenge achida kungotonga, therefore anopedzera ati Selina handimugoni. Selina handimugoni. Because ukasangana nemunhu kana uine self-love ne-worth, zvinongomanifesta zvega mumunhu wauri kunyengwa naye, zvinomanifesta zvega. And have you ever seen kuti kana uchileka self-love ne self-worth, zvinomanifesta futi, wotopedzera wakuitwa take advantage of. Zvinhu zvinomanifesta zvega. Takambotaura pachirongwa tichiita chirongwa chevana chiya, ndofunga last program if I'm not mistaken, ndichiti inini kana uchidanana nemunhu, seta ma levels ezvaunoitira vana vako, so that when that person comes in, vanowana paine ma levels akasetwa kudhara. Saka kana iwowo uchitsvaga kudanana nemunhu, seta ma levels ako, ma levels, so that vanowana uine ma levels ako.
Inini, I'll be honest with you. If I get into a relationship, ndichipinda mu relationship, ndine levels angu andinoda. Inini, I've been blessed with changing a person to suit me. I've been blessed with that thing to set my levels. Ekuti muno anochunika to my level. Ukaleka level ukanotsvaga kuda kudiwa usina level ya uinayo. Yese inongoitika. Yese inotambika. Before I wind off, as I said, this is a very short program. Before I wind off, if someone wants to call in pertaining to Zandanga Ndichitaura, they can call in on the number below. Do you lack self-love? What is your value? Vakomana ma relationship umutrukutambuka yese because we lack self-love and we don't know our value. And I'm saying this morning, some of us it's a choice. But some of us, background irikumashire kwedu. Background irikumashire kwedu. Hanzi vana bhangu veku Zimbabwe hanzi avatunike ava. Vana bhangu veku Zimbabwe avatunike because tiri kupinda ma relationship nana bhangu veku Zimbabwe. Tisina that self-love and that self-worth. Tinongopinda ma relationship nawo tichingoti chero chaitika. Because we want to be in a relationship. And be seen to be in a relationship. And to be seen to be a missus. Therefore, vanongokuita yes ana bhangu vacho. Because they've seen that in you. For those that are joining us, our topic today is self-love and self-worth. And I talked about 5 things: integrity, accountability, diligence, perseverance, and discipline when it comes to self-love and self-worth. Do you value yourself? I was saying trukutsvaga love the other species, which is man, and yet we don't have that self-love and we don't even know our value. Ndati ukapinda mushop, everything chine value. Sweet chaiyo ine value. But isusu sevanu trukuleka value. May I kindly ask you to call me pa WhatsApp? Mukandikola pa ningirikini pa normal clear log. Mukandikola pa normal phone. I won't be able to return your call. Someone has just tried to call me. Sweet in a value. You can never get into a shop uchinzi even this pen. Kunza takashaya kuisa value pairi saka ingotora henyu muende nayo kumba. Never. Even yakachikoka sweet, vanoti tinokubvisira a certain percentage of it, but still vari kuti hamukwanise kubuda nayo mushop for free. But most of us, we are getting in relationship and offering ourselves mu relationship iyoyo for free. Ndosaka tiri kuitambwa yese. That is what we have been talking about for those people that have just joined us. Tiri kupinda ma relationship tisina self-love and we don't even know our value. Saka tiri kutambwa yese. Yeah, kublemana bangu, tiri kublemana bangu. But tiri kuseta pesi yedu yekuti isusu takazungaira kana tapinda mu relationship. Kana vakuti zungaidza toti zvashata.
So I just came here briefly. I'm trying to answer this call. Let me call them back. Okay. Saka tiri kuzungaidzwa nana bhangu because hatitorina value tiri kutopinda imomo tisingazvide. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Mamuka sei asikana? Andiselina makadi. Tiripo makadi yenyu? Tiri right. Ndakateerera live yenyu. Ndoda kumbokupa iwo testimony yangu. Go on, the floor is all yours. Ninge ndakanga ndakaroorwa 16 years ndakaroorwa. Nevana vangu vaviri tine muchato. Ndiri kuno kuchandwa kuno kwanditika. Saka zvino mozva nekufamba kwangu murume wangu akanga ari munhu angajera kuitirwa zvekuchengetwa nemukadzi kudini. Ininiwo semunhu anga akurawo mukushanda zvinambonditira zvinambondinetsa. Saka ndakanga ndichishanda stereki. Makabata munhu here andi? Aiwa handina. Hamuna, okay. All right. Sorry ndakazvitakura saka ndofunga all right. Okay, that's okay. Saka ndakaita murume andandinaye ka. Ndini ndanga ndiye anga mukadzi wangu. Ini ndinda murume wake. Asina sitomborina kana basa nazvo. Ndaigara kubasa. Handitika because inini rudo rwangu rwanga ruri kufadza murume wangu kuti vana vangu zvese zvinhu zvese zvavaita zvakanaka. Asi inini self love pachangu nanga ndisina. Okay. Ndanga ndisingazivi. All right. Ende zvekuti makeup izvi. Yanga isiri something chinja naikoshesa zvachose. Ndaitongoti vanhu vakanditi kana makeup ndoti aiwa inini ndiri murume zvemakeup izvi. Maiti muri murume? Ndaiti ndiri murume. Okay. Murume wangu raive jaya raigara kuningiri. Raifarira zvekusimudza masimbi. Raifarira zvekupfeka madesigner. Nemanecklace. Ini designer ndaiwo nemari yekuchengetwa. Ini self love yangu ndaiona kuti ndinonzwa kufara kuona vamwe vakachengedzeka vakasvika around me. Don't worry about me. Ndobva tazonetsana murume wangu ndobva abuda ndokuenda. Asati aenda akandiudza kuti ndinokuda sei iwe pachako usingazvidi. Dzokurodzai akati chi? Akati, how can I love you if you don't even know what is Okay, please, vanhu vari kundikola direct on my official number. Please, can you use the number that is pinned? Murume wenyu mati paakabuda akasiya akuti, how can I love you when you don't love yourself? Akati hautombosvidi. Ndikadaiwa kani baba ndinochinja. Ndokundochinja. Akanga aonei kuti akuudzei kuti hamuzvide? Nekuti ininika ndanga ndava murume pachangu, mabhiuzi ese ari muzita rangu, ndinogara kubasa. Iye chake ndechekuzwa kuti aenda kujimu, apfeka ndanochena ma-hours anonzwisisika, isusu kana makeup kana Brazilian kana kumbozvitrita semukadzi nguva yeshe papasina. Wow. Ende mashoko ake iyayo akandibatsira because ndakasara ndikatanga kufunga kuti zvino zvandarambwa nemurume ndichadiwa nani. Ndikachemera munhu wese aikwanisa kuteerera kuti ndarambwa zvino ndozodiwa nani. Kana vana vangu chaivo kuti vazame kundiratidza kuti vanondida ndasingachambozvidzwa. Handiti. Munozwa kuti ndoda kutenda Mwari nemashoko akandiudza iyayo. Because kubva paakaenda ndopandakazotanga kukwanisawo kuti
Saka, you don't need to work 6 out of 7 days a week. And ndakabva ndata kuitawo makeup. Ndakwanisa kutopindawo mushopu dzinodhura idzi dzevarungu dzandasi rimwe shopu dzandaitika ndikapinda unogumira kudhoo kana unopfuura. Because unenge uchizwa kuti shopu haisi yedu. Handitengi makeup kana dada nechikiti changu chandakanga ndakatenga kuagosiri kwegore che £10. Zvamukuita muchizviseka, murikutozviseka mega. Aiwa ndozviseka because I needed that wake up call yekurambwa nekuudzwa nemunhu kuti iwa uzvide. And because neniuka ndanga ndisingatozvidiwo handitika ndaingori basa rekungoda kufadza vamwe vanhu. I went through hell handiti ndabuda pandakazobuda paipa ndakazotanga kushanda ndapora depression ezvinezvi ndabva ndazosangana nemunhu andakasangana naye. Munhu uyu inonzi murungu wangu handinayo Bururu ari ku mama Bururu makasangana na Bururu. Ndakasangana nemunhu arifanira kunge ndakafanira kuwana Mwari pekutanga chaipo haikuona mhirikini nyepo dzandandasumudzana nadzo the first time. Okay, saka zviri kufamba sei izvozvi? Munhu ikoyo akauya akaona upenyu hwandakazozvisitira because pandakarambwa ndakarasa marara ese andakanga ndinawo mumba mangu. Handitika marara kurasa hembe dzese, furniture yese, mbatya dzese, kuluza weight, kutanga kudzidza kuita makeup, kutanga kuva nefitness ningirikini mafitness plan. Handitika uyu andakazosangana nayo izvozvizvo kutaura kunoku ndiye ari kurongedza kupinda mumba mangu because akaona kuti imba yangu yakanaka kudarika yake izvozvizvi yatengwa asiya upenyu hwakewo kwakati ningirikini ngatoye kwaumba yangu because kwakanaka ende une mastandards epamusoro. Mastandards aya ndakamadzidziswa nekuda kwokuti ndakarambwa ndakamadzidza nekuda kwokuti ndakaudzwa kuti una self love. Ukauya pandiri izvozvi unonzwisa kuti self love cheap because mazuva ano ndakuzvida. Wow. Ezvinezvi ndakuzvida zvekunyatsoziva kuti ndakwanisa kugadzirwawo musoro, ndakwanisa kuziva kuti tsiye dzangu hadzifanira kunge dziri out of place. Chero mari isipo iye andofungidzira kuti ndiri munhu anodhura zvokuti do izvo kana munongoyuza zvishoma zviripo izvozvo but nenyaya yekuti ndakadzidzisa kuti kushayiwa self love kunoita kuti vanhu vakuonere pasi. And iye anondoona with such high regards imwe yekuti hatozivi kuti kwatakabva kure. Wow. Kwatakabva kure ende ndakabva ndadzidza kuti instead yekuti umirire kuti mwe munhu akude handitika dzidza kuzvida from within yourself. Yeah. Because inini ndakakura ndiri somehow I felt like I wasn't worth it kukura kwese. Saka izvozvika ndakazoti nani pandakanyatsorambwa ndopandakanyatsoona kuti iwe ukaona usingazvide ka zveshuwa hapana kana anogona kukuda because unenge uchinowa iwe pachako you smell yourself. So nobody is gonna come near you. But ezvinezvi ndakunyatsonzwisisa kuti no I'm worth it. You are worth I'm it. definitely. And ezvinezvi because of that ndakutanga kuona kuti uyu mwana wekwini uyu ndiye akuya kwandiri kuti hanzi because pako zvako zvakanaka zviri right zvakarongeka inini chaiye. Saka ndoda kuudzawo mwana kuti usamirira kudiwa nemumwe munhu. Learn to love yourself from within. And ukadzidza kuzvida you attract positive energy because kana iwe usingazvide negative energy will continue. And because mazuva ano ndisingazvideka ndakanga unoziva unonzi marombe evarume ndo akanga achingoti neni sikasika ndo amai attractawo ndo amai attracta izvozvi ndakazosumudza nonzi ndakazotemadza ndisingasvikiri but vonai ndakauya. Wow. But because of self love that's all I know kuti mashoko ekudzwa kunzi iyo hautozvide saka how do you expect me to love you. So iyayo were enough for me to change my life. Wow.
Well done. Zvinoitika for a reason. In your instance, makasangana newamakasangana nazvo asi maizvibhigawo maizviita murume kubhadhara renti kubhadhara chese nejimu yemurume yese maibhadhara. Wedwe kwaiwa kutenga rudoka kwamaiitawo kuimi. Things that we do for love. I know. Anyway, thank you so much for your testimony. Thank you. Ndikati, thank you so much for your powerful testimony. We need as women or even as men to start loving ourselves before we spread our wings. And then out there. I can love others safely, really healthy, not in an unhealthy way. Yes. I lose myself loving more person more than I should. But now I'm able to put my needs first, and of those around me. But sometimes you have to learn to be selfish with yourself. True. So that you can be able to love others, because it's also going to forget ourselves. It's all about the kids, it's all about the husband, it's all about the house. Yeah, that was a powerful testimony. Thank you so much for sharing your story. Maita basa askana. Thank you, and have a blessed day. You too, have a very good day. That was her testimony. Akaudzwa nemurume kuti ini ndakusuduruka. How can I love you when you don't even love yourself? Because let me tell you something. Most of the time kana tisingazvide zvinobuda zvega. Zvinobuda zvega. Saka ana bhangu vatiri kuti ana bhangu tiri kuvashowa kuti hatizvide. Saka vanoshandisa kusazvida kwavari kuona patiri for their own advantage. But kazhinji kana uchizvida, ukawana, in this instance I won't use the word bhangu. Ukawana munhu anoti anokuda, uine level yako nepesi yako yawakaseta, they join in. Look at how I'm going to use my hands. How can you love someone when you yourself don't love yourself? How can you love someone? How can you giving out love to someone when you yourself haven't got the love for self? That's an impossible thing there. Hanzi hazvinei anyora comment section achiti earlier on. There is something magical about loving yourself. Let me just wind off by saying, indeed, there is something magical about loving yourself. Once you have self-love, it's easier to love. And it's also easier for those that you have loved to love back and align with your values. Vano align nema values yako kana munhu iwe une self-love ne valuing yourself. That person who is coming in your life can align with your values because you have loved yourself. Nasi ndandiri kutaura nemunhu uya asina self-love in them. Remember, I said you need to learn to love yourself. Most people, it's because of zviri kuseri kwenyu. Because of zviri kuseri kwenyu. Sorry, people continuously call me on number yandiri kuitisa live. We need to learn to love ourselves and set our own values. Once you lack values and you try and find love, you're setting yourself recipe a big disaster. Remember, I used a pen.
it has got value. Kunyange ikangotyoka kadiki. Kuno kuEngland tine system yekuti, oh, someone is calling in. Tine system yekuti, can't you reduce because panenge paneka defect apa. But still you get out of that store having paid some sort of value to the thing that you want to buy. Ndinokuchingamidza ipa chirongwa makadini? Aiwa tiri nani amene imi? Ndandikubva kunight saka ndangomuka ndikatangira topic yenyu pakati. Oh, Sikono. What you're saying. And I just thought like I will share my 2 cents on self-love. Go on. I think self-love has to come from a painful environment for some reason. Because we are born with it. It has to come from a painful situation for you to realize how important you are to yourself. Okay. Because we are born with self-love, but for some reason, the upenyu unoita kuti tiluze self-love yachona iyo. Okay. If relationship zvamamutaura nyaya nabhangu vedu vekumusha. Unongori munhu anenge ari right chaizvo, you are loving your life, you are minding your own business, life yako iri bhangu uya mulife mako. Cousins edu vekumusha. And I'm talking from experience where I used to date vana bhangu ndikabva ndazoenda kune vachena vedu ndiri muno muchando medu muno. Okay. Difference yandakaona between those two. And where I am now journey yangu ye-self-love through that. Because most of the time isusu vakadzi takazvarwa tiri vakadzi vano, women we are givers. We give with all our hearts. We love so much when we find something else. I think kune that saying yakakokinanzi musha mukadzi. Saka iwe unongochingoti ndakuwana munhu wangu andobhuda naye musha. So unobva wasangana nabhangu obva kuti I want to do this black love thing. Wosangana nabhangu obva ya mulife mako, obva ona kuti okay musikana uyu apinda pa-filling station. Obva tanga manje ku-abuse love yaunongochimupa iwo kusvika iwo wasvika patime yekuti iwo manje hauchisina self-worth yako iwo hauchaione self-worth yako unenge waikansela. Unenge wangoona kuti iye unge ndiyari wena. Kola. I think ndapabata pamuri kutaura ipapo whilst you were in your sleep. Okay, all right. I said to answer what you are saying. I said kana uine self-love ne kuzvivalue, you know when to cut off. You know when to let go. You know when to say enough is enough. No, that's true. Ndokunge uine self-love. You can't wait to be abused if you have got self-love for yourself. You can't wait to be beaten. Wakangomira uchingorowa. Until you try and run away. You run away. Inini papo of course. Yes, ndakazobva musituation andandiri yekuti it was really a toxic environment and ndandazvidzikisira to a level yekuzvidzikisira yanti yekuti ndaingoona kuti life ndiyo iri pano. But ndakazozvibvunza kati where do I see myself in, ndakagara pasi ndakazvibvunza kati where do I see myself in 5 years time? Situation ndakazvipa 6 months first ndikati I'll be still in the same situation. Ndakazvipa year ndikati where do I see myself in a year time? Ndikati this situation inonge ichingoripo panapa, saka panapa I need to remove myself out of the situation. Ndakamuvha kwandaigara ndikabva ndanogara somewhere else and I started loving myself and ndakataka kugara pasi kuzviudza kuti I'm worth, ndichizviudza ndega ndichizozviudza mashoko ndakazvitarisa pamira so kuti I'm worth, I'm beautiful, zvinhu zvakada and zvakatanga kusinga in shoma nezvishoma kusvika pandiri right now kaunza ndingazodzwa kuti ndiri pamafura mhepo eupenyu hwangu. I love myself to a point where ndinonazozviunza kuti mwari makandisika zvechokwadi. Inyaya yekuti ndakauya parealization because ndakazvipinza musi because ndandiri munhu very confident. Growing up I was very confident, very myself, but pane munhu anongouya sobva angovhiringidza ka self worth kako kaikai ukavhiringidza obva angoda kungosiya uchingove worthless, uchizviona ungori worthless, or maybe the devil kachi handinoti chinenge chimboitika ipapo. But pane something chinotomboitika chokuti unongovhiringidzika kuvharika maziso so. But once wangozoita get hold of zvamuri kutaura iyo
program yenyama yanayo tinokutenda izvozvo because mukutovhura mukutosheka vamwe vanhu vakawanda so kuti vhurikai maziso tanga kuzvida iwe ukazvida iwoka the world will smile with you because iwe unonguva kutozviona uchifamba pakta. So thank you so much and for such a good program. Pleasure. That's my take care. Morara zvakanaka. All right, thank you. Okay, tinenge taita ka challenge panapa. Thank you so much to caller. Tinenge taita ka challenge of which I'm now thinking. I gave an example of myself, and the other lady who called first narrated her testimony. Akambenga akarorwa na bangu akazororwa na bururu, and then the lady that I was just speaking to is married to bangu. Therefore I'm seeing people vanenge vakuita confused vachiti he nekuti makarorwa nana bangu vane ka formula kawo. Ndaona someone anyora kuti vane ka formula kavo wega. Let me take this call. Ndinokuchingamidza pachirongwa. Hello? Tiri pasi kana mukatikwidzeyi voice. Okay, yeah. The floor is all yours. Yeah. Ndoda kutenda itete nechirongwa chamaya nacho self love. Yeah. But pane mamwe circumstances ekuti like unoda munhu zvokuti unotadza kuzozvida iwewe hatiti kuonekera itete zvokuti handizive kuti kunenge kuri kuperera here kana kuri kuti chii handinyatsonzwisisa zvokuti unosvika pakuti alright inini rege ndiraramire vanhu ava. Hello? Ndiripo ndiri kushama nezvamukutaura. Zvakafanana nekuti like inini zvavo ndiri kunze kwenyika ndiri kwandiri. Unosvika paextent yekuti ndinenge ndine vanhu vanenge vari kuomba muZimbabwe handiti. Pressure yacho inenge yakawandisa to the extent yekuti unotadzana kuzvitengera kana rugwa chairo tete. Okay. Like like vanhu vari kuZimbabwe they judge us nemaprofile pic nemastatus. Saka the moment yautati handina chamuri kuda chachona yatomhosva. Apa tinenge taakutaura about black taxi apa. Tinenge taakutaura zve-black taxi ndo zvandiri kuona zvamunenge maakutaura. Aiwa ndipo panyaya self love ipapo. Muri kuti chiimimi pa self love kuti unotadza kuzvida uchida vamwe vanhu. How is that possible? Nepressure inenge ichibva kumba like hatina chikafu hatina chakati to find kuti mari yese yaunoshanda ka unongoiendesa ikoko just because kuda vasatisfy. Wow, I don't know how to go about this one because I still feel kuti taakutaura nezve-black tax. Alright, regai ndichipinda ndichidai om. Mati, you'll find yourself in some instances that it's beyond your control. Unopedzisira wakuda vamwe vanhu kupinda iwewe. When you are sending things to these people nekuti vari kudemanda, are you sending it in love or you are sending it because it's being demanded? Even chitozvisenda like nerudo but zvinenge zvakuzoti rudo rwairweka vanori abuse vozotenda kudemanda vanoziva kuti vakataura zvichauya. Okay, I think munonida kubatsirikana. It's not a must that even vakataura you should be sending. Ndosaka ndati I'm feeling kuti you are bowing down to the black tax yatiri kuchema nayo tese isusu vanhu. Ndo yamuri kuita bow down to. And I think you're also talking, I'm hearing you talking about pressure yamuinayo yekuti zvinondikasapa zvinoita sei. Zvinova zviri kuexperiencwa I think nevanhu vakawanda. When I was talking about self-love,
and valuing yourself, I said you know where to cut off where it's not ideal. You know where to cut off. Because you can't sacrifice yourself kushaya burugwa. Uchitumira vanhu vari kumusha mari. Iwe uchitofamba uchirohwa nemhepo kumuudzimai uku nekuti watumira vanhu vari ku. You are lacking self love for yourself. Yeah, that's true. Ndosaka ndiri kufila kuti apa tinenge taakupinda pa kutumira zvinhu kumusha neblack text iri kungotisungirira vanhu takawanda. I'm not sure that is how I'm getting it. It's true, Angie. Saka abeno pano ndofunga imimi tingatobatsirana mukuti mukandibata kuseri timbonyatsotaura kuti nowhere to cut off in terms of black tax. Nowhere to cut off in terms of black tax. Saka ndibatei kuseri. All right. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, ndo mafungira anguwo. Some people might have different views from Zhandataura. Let me take this person. I think that will be my last caller, then I wind off. Ndrukuya makuseni mazuano nekuti manheru ndinenge ndakatibatikane. Let me take another caller. Ndinokuchingamidza pachirongo makadini? Hello, Auntie Selina. Makadini? Hello, Auntie Selina. Hello, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay. You can go on. For the program that you're doing today. Okay. Yeah, I agree with the caller. Okay. I've been wanting to call because, I think I'm in the same situation with the previous, the one who just called in now. Kuti, you end up, wakutumira zvinhu kumusha this and that, and then you just lose that self-love of yourself. Like in my situation, Mm-hmm. we were born 9. We got the love that all the love that we wanted from our parents, though they were poor, we grew up poor, this and that. And then ndruku essay. All right. Ndruku shanda iroro basara na madumbe Okay. but marika na ichipinda every month. It's like it's a duty, it's a must kututumire kumusha, una choice. All right. Vamwe vari kumusha, they're not working, other things, I will tell you kuseri what might be going on and all that. But then you end up okuti the little money that you get every month, chero uchida kuita zvimwe zvinhu zvako haugoni kuita. Ausisina that confidence, ausisina that confidence in yourself, ausisina that self-love, because you can't go and buy that makeup. Ko ndikatenga makeup kumusha vari kuda cooking oil. Okay. Ko ndikadai kumusha vari kutochema nenyaya ye-school fees. Okay. Ko ndikadai kumusha vari kutoti izvi. Brother yangu haina ichi, sister yangu haina ichi. You can't do all those things that you want for yourself. Haungabudi unotenga bhutsu yekuti mira ndinombozvispoila ndimbotenga ibhutsu ye500 rands. You can't do that. Okay. Because you think of back home. Okay, I think... So, I heard you say it's black taxi or what, but I think it also falls under self-love because you lose this, as you pointed out those 5 points. Yeah. Per confidence as well there. We lack that as well, Morkona. With the little that we get from my kitchen, you think of a family back home. Okay. I'm hearing you. And you can see Saganshiti pano ndino allow diversion. I'm intently listening to what they are saying and registering their points. I think apatinenge taakupinda mu black text. I'm seeing so many people saying kuti antiselina imboita itopike black text. Takamboita. But however, let's do another show where we talk about black text and we get to hear what people are experiencing kumamana kwawo
nepressure dzatiri kuwana dze-black tax. Kola, ndimi muri paprofile black tax, it is killing us a lot. It is. I think we'll have a topic on that. Ndimi muri paprofile Yeah, it is. No. Wow. Aiwa, and you talk to me right yango picture. Mkazi ari paprofile akaungana. Anyway. Thank you so much. Thank you. All right. Okay. All right. Okay, bye. Okay, I think I'm going to wind off and switch off my phone. For those that are just joining us, we are now ending our program. But we have been talking about self-love and self-worth. Kuti, don't look for self-love for love elsewhere before you have self-love for yourself. We talked about self-love, which is love for self. It's very self-explanatory. It's love for self, regard of one's own happiness. That is what we say self-love is. And we also talked about self-worth, which is how you value yourself. Sense of one's own value as a human being. That self-worth is the value. Tikati, once you have self-love and self-worth, it's easier to fall in love. It's easier. I said not much. This is self-love. And once you have the self-love and self-worth, it's easier to love other people. Mostly in this instance, we were talking about the other species, which is man. That is what we said. And I put 5 points under the self-love and self-worth. I talked about integrity, which is the quality of being honest and having moral principles. And I talked about accountability. You need to be accountable and true to yourself, not someone else. I talked about diligence, being careful and persistent, putting effort in whatever you do as you love yourself. We talked about perseverance. It explains, it's self-explanatory. It's being persistent in doing something despite the difficult effort. And we talked about discipline. It's practicing and training yourself to obey my rules. Self-love. The 5. Integrity, accountability, diligence, perseverance, and discipline equals self-love and self-worth. That is what we were talking about today. We said so many people are getting into relationships. Vasina ma values avo. Therefore, vanoitwa yes. Believe you me, truku complain about anabangu. It's because we are going into relationships nana bangu tisina self-love ne self-worth. Therefore, vanotiita yes. I also said we are seeking kutekwa out na bangu and endese out. My question is, wakambozviendesa out here? Kana kutenga just dressing up with the simple dress. Kungopinda muwimbi mukfc kana mukakona shop kanotengeswa tea to buy your own cup of tea and being with yourself. Some of us have never even bought a cup of tea or even a drink, whatever pleases you for ourselves. But we are busy wanting other people to buy us a cup of tea. We are busy wanting other people's children to buy us a cup of tea. I hear so many women complaining. Apana kana chanombonditengera kana kundirukisa msoro hana. Maona panda andina ndutaura nemaoko. Maona pandaisa maoko angu kana
kana kundirukisa musoro haite zvinotoreva kuti handide. We are busy looking for love yekutengerwa nekurukiswa musoro nekunotengerwa makeup, when we were ourselves haven't bought even an eyeliner for ourselves. Hatitoizive eyeliner, hatitoizive, asi takuda unosika kuti mwana waamwene atitengereni ngirikini eyeliner. Bhurukwa chairo, pendi chairo, iwewe hausati wambozvitengera pendi. Iwewe hausati wambozvitengera pendi. Kana kuti unoenda kukota maibhotiki ndokwa unonozvitengera pendi. And yet wakuda kuti mwana waamwene ndiye anopinda maEdgars akutengera, akuningirikira. Anokutengera pendi. Brenda kufa, you are lost 5 things. I think there was someone who listed all the 5 things and they put them up. What you can do is after the live, you can go back and look at the integrity, accountability, diligence, perseverance, and discipline, and how we explained the 5 things. I think probably that will help you. Ndati pendi chairo, iwo urikuenda kukota maibhotiki kana bra, urikuenda kukota maibhotiki, ndokwa uri kunotenga, and yet kana mwana waamwene auya, wakuda kuti anokutengera maEdgars. Kana kuti kunodhura stereki kwa John Lewis. Akatopinda muningiri muPrimark ndoma akanditengera pendi kana ndimitete. Iwo akambopinda ku John Lewis here ukazvitengera. Because you love yourself that much. You get into John Lewis, even 1 penti iroro. You take that bit of money yauri kushanda and spoil yourself and make yourself happy. Neka pendi kakuke kuti kana wakapfeka kanenge kawanda mukati, kanenge kari mukati akaoneke. But iwewe chete ndiwo uri kuzviona nekuzvifila kuti pendi yangu yeku John Lewis. But I said, so many people are lacking love. Because I speak to people, kuseri, so many people are lacking love. Not because varikuda kuleka love, but because of kumashure kwavakabva. Kuneka history kasina kunyatsomira zvakanaka. But I said, you can start to learn to love yourself. How you can start is finding someone within your community. Asking them how they are doing it. There is nothing as important as getting into a relationship when you have got self-love, because unenge wakaseta ma boundaries ako. I said kuitwa yese kwatinoitwa nana bangu is what that first lady said as a testimony. Kuti murume akanditi uda kuti ndikude iwe kana kuzvida hauzvidi. Kana kuzvida hautozvidi iwo, saka iwo uda kutsvaga kudiwa neni. That is what happens. Hatizvidi. Therefore ana bangu varungoita yese. I said there was a bit of kuti taita ma examples evanhu vakazopinda ma relationship nevachena. But if you go back to my lives, ndichitaura my late husband, I can never place him into being an abangu. Never. I've always maintained I had 10 years of joy with my late husband. Because ini ndakagara ndakapinda mu first marriage yangu ndine pesi yangu yandaive nayo. And up to today, I try by all means to set my pace. Ndakambotaura last week ndichiti murume akandiwana ndine vana vangu, akandiwana ndine ma values nema levels angu. Therefore it was easy for him kuti ango neutralizika ma values nema levels andaive. Saka nasi I want to encourage someone. Before you jump into that relationship, and if I use jump, I'm meaning you are not well equipped. You haven't got that self-love. You haven't got that self-worth.
therefore you jump into a relationship, you need to start learning to love yourself first. Because once you do that, the person who comes into your life, unenge uine ma values ako. And I said, once you have your own values, you know where to cut off. When it comes to abuse, you know where to say goodbye. When it comes to being abused, you know where to say enough is enough. For someone ane self-love, ne self-worth, uine ma values ako like me, if my relationship goes haywire, let me say this, and I'm saying it loudly. If you have got your values and you know what you are worth, we are not talking about worth in America. We are not talking about my rich uncles or my rich aunties. We are not talking about that. I'm not talking about money. I'm talking about things like morals, how you discipline yourself. If you have got that, when your relationship goes sour, even ndiri anti Selina vakazara vakadai so, even ndanzi ndine zviri kundinetsa mu relationship mangu, ndinopika kudai, you will never, the 480 people of Varipano, you will never, because I've got my self-love and my self-worth, you will never see me pressing a live button ndichiuya kuzo air the dirty linen, the dirty laundry iri mukabhodi mangu. Never. Because I've got that self-love and self-respect, I will seek the right people to be talking to. Not gonna press a button. Never. I've got the self-respect that I know where to go kana zvaita sawa. Kunyangwe ndikanzi ndasiyana na bururu nhasi, you will never, as Auntie Selina, never. Kana makuwa muchatomanzwa, I can assure you munomanzwa nevanhu vanenge vari padhuze neni vari kuziva zviri kuitika. I don't blame those people that come and do that as well. I don't blame them. Probably it's their way of seeking help. Probably it's their way of seeking validation from people. We do things differently, but comment section. We do things differently, but if you have got self-love and self-worth, you know where to take your story. You know where to take your story. Tine vanhu vakawanda stereki vane self-love, vane self-worth. Vamusingambonzwa vachita hiriri apo. Saka sometimes let's learn and know where to take our stories. But provided we have got that self-love and we have got that self-worth. Value ye chinhu, value ye penny, the value of this pen inotaura yega ne the way yairi, the value of this pen. Value ye pen aishedzere value yayo. Value ye, let me use the example of my designer things. Tommy Hilfiger, it's a designer. Chanel ma designer perfumes. Anotaura ega hashedzere out aloud. Anotaura ega zvaari because of the designness dzaari.
Saka if you have got that self-love and that self-worth, zvinotaura zvega. And bhangu watiri kuti bhangu anenge azviona and ongosinka in to that kutaura kwega. How you handle self, how you handle yourself. Zvinotaura zvega. Zvinotaura zvega. Saka nhasi I just want to encourage someone that they need to learn to self-love. You need to learn to value yourself. And then find the love after you have found love for yourself. As I said, as I close off, most people, they lack self-love because of circumstances beyond their control, because of past and upbringing dzavo. Ndinongokutenda ine kuchuna in mu program. As I promised, according to my comment section, the two ladies that came in and I felt they were talking more of black text. We will come in at some point when I'm free to talk about black text, and you can ooze out and pour out zvirikuitika kumamana kwenyu pamusoro pe black text. Toonesana kuti tingazvidii. Neni ndinotodawo kudzidza. Ndichoni rine black text woko kwangu kuseru kundinayo. Nditoriwo nayo black text. Saka wanirwa inyasha in finding love for yourself and valuing yourself. As I said when I began this program, I'm speaking both to men and women. Because men are silent contributors to most of my programs. It doesn't mean vane self-love. Varintoleka self-love. Ne self-kujivalue. I'll give an example. Ya bangwa ibadarirwa gym. Kuleka self-love ikoko. Kuleka self-love kana wakunobhadharirwa nemukadzi. Achikuitira zvese. Pamusaro pazvo umudza kuti kwai hauzvidi saka ndinokuda sei. Have a very good day. Wanirwa inyasha in finding self-love. If you don't know and you want kuti tidzidzisane, ini ndinouse word rekuti tidzidzisane kana kuti tionesane. Zvinhu ndezvekudzidzisana nekuonesana. We can be doing more of that. However, mazuano ndiri pataiti ndakati batikanei. Ndinogona kutadza kunyatsopindura message kana kutadza kunyatsotaura zvandinenge ndichida kutaura ne situation yangu. Saka dati manhero handikwanise kuuya ndiri free maxeni ndabatikana. Wanirwa inyasha. Have a very good day. Thank you for tuning in. The name is Auntie Selina. I was your host, your presenter, and your facilitator this morning. Until next time when we talk about most likely black text, it's a very good morning from me. Take care.